Ni Nancy Okware na leo hii namshikia zamu mwenzangu Kamchemenza. Na kama ilivyoada mtazamaji, tuanze taarifa hizi kwa kupata vidokezo. Tuko na askari wengi wako mahospitali wameumizwa na mawe, wameumizwa na panga, wameumizwa na risasi, na ambayo viongozi wengine wanasukuma hiyo agenda. That is not right, fellow leaders. Rais William Ruto asema fujo dhidi ya polisi haitakubalika. Polisi wachunguza kiini cha moto ulioteketeza bweni katika shule ya wasichana ya St. Mary Kiambu, wanafunzi wakikadiria hasara. Mwili wa mwanaume wa umri wa miaka 55 wafukuliwa Kiambu, familia ikitaka uchunguzi zaidi kubaini kiini cha kifo chake. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuungana nasi, tuandamane hadi tamati, na anayetusaidia leo hii kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Tunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi hayatakubaliwa. Rais alionya kwamba wale wanaofadhili mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi ambao wanafanya kazi yao ifaavyo watakabiliwa vilivyo. Rais alizungumza hayo katika kaunti ya Taita Taveta alipohudhuria ibada ya kanisa. Na kama Abdiaziz Hashim anavyotuarifu, Rais Ruto amewahimiza maafisa wa polisi waendelee kulinda maisha na mali ya raia, huku maandamano ya muungano wa Azimio yakipangiwa kuendelea wiki ijayo. Hakuna uwezekano wa serikali na upinzani kuwa na mazungumzo ya kusuluhisha baadhi ya masuala yanayowakabili wa Kenya, ikizingatiwa matukio ya hivi leo. Wale watu wote viongozi katika taifa letu la Kenya, please, hata na nyinyi, don't sabotage our country, don't sabotage Kenya, don't sabotage our economy, don't sabotage our nation. Wakiongea katika ibada ya kutoa shukrani huko Taita Taveta, viongozi wa Kenya Kwanza walisisitiza kuwa hawatazungumza na upinzani na kutoa wito kwa rais kuangazia utekelezaji mipango ya serikali yake. Na najua Bishop alisema tumuite Bwana sababu anajua kuna wengine wenye wako na kiburi, wanataka wewe kama rais uwaite. Usiwaite, wewe itana juu kwa Bwana. Na Bwana ni Mungu, sio binadamu. Rais aliwaagiza maafisa wa polisi kwa imara katika utekelezaji wajibu wao, msingi wa kudumisha usalama. Tuko na askari wengi wako mahospitali wameumizwa na mawe, wameumizwa na panga, wameumizwa na risasi, na ambayo viongozi wengine wanasukuma hiyo agenda. That is not right, fellow leaders. You cannot, whatever our differences, whatever the complaints we have, we cannot be part of a violent culture. Rais kwa mara nyingine alisisitiza kuwa tatizo la gharama ya juu ya maisha haliwezi kusuluhishwa kupitia maandamano. Viongozi walioandamana na rais walisema maandamano yanayoongozwa na upinzani yanahujumu uchumi. Na tunajua Kenya iko na demokrasia na iko ndani ya sheria, lakini hakuna demokrasia ya kuvunja mali ya mtu. Endelea kulinda mali ya Wakenya. Kwa hii season ya kiongozi wetu William Samoei Ruto, tumalize siasa za kutumia communities for selfish reasons. Abdiaziz Hashim, Darubini. Muungano wa Azimio umetoa wito kwa polisi kutahadhari wanapokabiliana na waandamanaji, ukitangaza kuendelea kwa maandamano ya kulalamikia gharama ya juu ya maisha. Wakiongea wakati wa ibada ya kanisa katika eneo la Imara Daima jijini Nairobi, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga walisisitiza kwamba maandamano ya siku ya Jumatano yatafanyika kama ilivyopangwa, huku wakidai kuwa tayari wamewaarifu polisi. Muungano wa Azimio la Umoja umetangaza kuwa maandamano yake yataendelea.
ni notisi tu tumetoa ya kwamba kesho tutakuwa kwa maandamano na ni maandamano ya amani. Wakiongozwa na kiongozi wa muungano huo Raila Odinga, muungano huo umesema viongozi na wafuasi wao hawatatishwa kujiondoa kwenye maandamano yake yatakayofanyika kila wiki. Funguo 37 inasema Wakenya wako na huru ya kufanya inaitwa picketing kwa pamoja, kupeleka kumbukumbu, petitioning na kufanya maandamano bali iwe ni amani. Akiongea wakati wa ibada ya kanisa katika eneo la Imara Daima jijini Nairobi, kiongozi wa upinzani alisema maandamano hayo yatakayofanyika yatakuwa ya amani na ambapo aliwahimiza maafisa wa polisi wawape usalama. Katiba yetu katika fungu ya kwanza inasema mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Aidha, viongozi wa muungano huo pia waliwahimiza wafuasi wao wawe waangalifu wanapoandamana, wasiwashambulie maafisa wa polisi. Khalid Abdullahi, Darubini Wikendi. Kwingineko ni kwamba miito ya maridhiano ya kisiasa kati ya utawala wa Kenya Kwanza na mrengo wa upinzani inaendelea kutolewa kote nchini. Zaidi ya mashirika 6 ya kijamii chini ya mwavuli wa uchaguzi yamehimiza pande mbili kinzani kufanya mazungumzo kusuluhisha tofauti zilizopo. Haya yanajiri huku tawi la Kisumu la chama cha wanasheria likikashifu matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi wakati wa maandamano yaliyoongozwa na upinzani hivi majuzi. Frederick Parsayo anatuarifu zaidi. Chini ya saa 24 baada ya mrengo Azimio kutangaza hatua itakayofuata. We therefore have reached a conclusion, peaceful, and we stress, by the way, peaceful and armed demonstrations. We call on our people to remain vigilant on that core. Baadhi ya mashirika kijamii yametoa wito kwa serikali kutoa hakikisho la usalama kwa waandamanaji. We call upon the authorities to respect and protect these fundamental rights, allowing peaceful demonstrations to take place without intimidation or undue restrictions. Safeguarding human rights is not only a legal obligation, but also a moral imperative. Mashirika hayo chini ya mwavuli wa uchaguzi platform yametoa wito wa kurejelewa kwa mazungumzo ya maridhiano kama suluhisho la kutatua tofauti za kisiasa zilizopo. The bipartisan talks gave Kenyans a glimmer of hope as it created a golden opportunity for issues affecting Kenyans to be deliberated and addressed. We therefore urge that sober discussions and meaningful engagements in this regard be expedited and the consensus arrived at to move this process ahead. Huko Kisumu, baraza la wazee la jamii ya Waluo pamoja na tawi la sehemu hiyo chama cha wanasheria limetoa wito wa umakinifu katika kushughulikia sitofahamu ya kisiasa inayoshuhudiwa humu nchini. Cabinet Secretary of Interior, the Office of the Director of ODPP and the various stakeholders inclusive of non-governmental organizations first and foremost apprehend all police involved in arbitrary use of force, and secondly, alongside us in the quest for justice for all victims and their families, take up this cause of justice. Wakati huu, baadhi ya wabunge wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wameibua wasiwasi wao kuhusiana na maandamano ya upinzani yaliyoratibiwa kuandaliwa wiki ijayo. If you organize demonstrations which are violent, where people are losing property, you are destroying infrastructure, you will be held accountable. You will pay for that damage. Our president is firm and you are firm. Wale watu ambao wanaleta maandamano ya vita watafute pahali kingine ya kuandamana, kwa sababu Kenya hakuna pahali ya kuandamana na njia ya vita. So I want to tell our police officers, do not be discouraged by those noise makers. Tafadhali, we are proud of you. Be diligent at your work. Make sure you maintain law and order. Ni matamshi ambayo yameungwa mkono na baadhi ya Wakenya, miongoni mwao wadau wa elimu na viongozi wa dini. It is likely to have an effect in future. I wish there can be a way of settling this. Kama niyo maandamano, waende wasuluhishe hiyo maandamano huko wa viongozi, ndio sasa tuwe na amani katika nchi yetu. Thank you very much.
Naibu Rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuhutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa maafisa wa ngazi za juu unaotarajiwa kujadili kuhusu mifumo wa kufadhili chakula huko Rome, Italy kesho asubuhi. Gachagua atamwakilisha Rais William Ruto katika mkutano huo utakaohudhuriwa na maafisa na marais wawakilishi wa mashirika muhimu ili kutafuta suluhu za kudumu za baa la njaa, utapiamlo na vilevile kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Mkutano huo wa siku 3 utaanza na hotuba ya naibu wa rais kuhusu ufadhili wa mifumo ya chakula. Vilevile swala la mpango wa lishe shuleni litajadiliwa kwa kina, ambapo mataifa yatashirikiana na washirika wengine kuhakikisha wanafunzi katika shule za msingi za umma watapata chakula ili kukuza afya na elimu. Katika bajeti ya mwaka huu, serikali iliongeza fedha zilizotengewa mpango huo hadi shilingi bilioni 5. Aidha, naibu rais atazungumzia mikakati ya kupunguza gharama ya maisha, hususan kutoa ruzuku kwa uzalishaji, kinyume na matumizi. Kadhalika, Gachagua anatarajiwa kutangamana na Wakenya wanaoishi Italy katika hoteli ya Westin mjini Rome na vilevile kuwa na mazungumzo na Waziri Mkuu Bi Meloni kwa lengo la kuimarisha uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Na tukirejea humu nchini ni kwamba maafisa wa polisi wameanza uchunguzi kuhusu kisa cha moto ulioteketeza bweni moja ya shule ya upili ya wasichana ya St. Mary's katika kaunti ndogo ya Naye, kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa ripoti za awali, moto huo ulianza mwendo wa saa 3 usiku, wanafunzi wakiwa darasani kwa masomo ya usiku. Ilikuwa huzuni kwa wanafunzi wa shule upili ya wasichana ya St. Mary's katika eneo la Naye, kaunti ya Kiambu, baada ya moto kuteketeza bidhaa zao. Moto huu ambao chanzo chake kijabainika uliteketeza bweni moja katika shule hiyo. Hata hivyo, hakuna majeruhi walioripotiwa. Kwa hiyo doma hakuna kitu tumeokoa, all the beddings got burnt plus the toilets. Hakuna kitu imeokolewa. Wakazi wa eneo hilo wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kutoa vifaa vya kukabiliana na matukio ya dharura, wakisema wanategemea pakubwa kaunti jirani. Sisi tunamuomba governor tuweze kuwa na gari ya ambulance ikuwe standby upande wa Naye, ikuwe host pale Naye center, iwe gari letu la moto iwe inakaa hapa, manake tuko na mashule. Naibu kamishna wa Naye Stanley Mutua alisema wanafunzi wachache walishtuka, huku wengine walioathiriwa na moshi wakiwa katika hali thabiti. Hata hivyo, moto huo ulithibitiwa. Kadhaa wamepata trauma, na kwa sasa kuna wale wako hapa, kuna madaktari tumeita, wanaendelea kuhudumiwa kupewa first aid. Na pia tunashukuru Mungu kwa sababu sasa mambo yametulia, moto imezimwa. Sasa mengine sasa ni kufuatilia kama viongozi kuona kwamba watoto wako salama. Aidha, naibu huyo wa kamishna alisema kuwa usimamizi wa shule hiyo utawaruhusu wanafunzi walioathiriwa kwenda nyumbani kwa muda, huku wakitafuta bweni mbadala litakalotumika kwa muda uliosalia wa muhula huu. Si lazima kwamba dormitory ikichomeka watoto wote waende nyumbani, kwa sababu muda uliobaki ndio wafanye mtihani ni kidogo sana. Uchunguzi kuhusu kisa hicho umeanzishwa. Kasi cha Namasha, Darubini Wikendi. Mtazamaji, familia moja katika eneo la Rongai katika kaunti ya Kajiado inatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kuchanga shilingi milioni 8 kugharamia upachikwaji wa uboho kwa mtoto wao nchini India. Dylan Mwangi mwenye miaka 7 na ambaye kwa sasa amelazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta alipatikana kuwa anaugua ugonjwa wa saratani ya damu leukemia mwezi Oktoba mwaka jana. Mnamo mwezi wa Oktoba mwaka jana, mambo yalibadilika kwa familia moja katika eneo la Rongai, kaunti ya Kajiado, baada ya kugundua kwamba mwana wao wa umri wa miaka 7 alikuwa akiugua ugonjwa wa saratani ya damu ijulikanayo kama leukemia. The eyes started swelling slowly and we were concerned. So we took him back to the hospital
and we were advised that he needs to be admitted for further investigation. Kufuatia awamu 28 za matibabu ya ugonjwa wa saratani alizofanyiwa Dylan katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, ugonjwa wa saratani uliibuka tena na kusababisha hospitali hiyo kumwagiza mgonjwa huo kwenda nchini India. And everything seems to be okay at that particular time. The eyes that had popped out resided, and he was able to see clearly. He was also able to hear because also the hearing was impaired at some point. Familia hiyo imesema matibabu ya Dylan yamewagharimu pakubwa kifedha na wameshindwa kupata shilingi milioni 6 zinazohitajika kugharamia matibabu hayo na shilingi milioni 2 za kugharamia mahitaji mengine nchini humo. We've actually even thought of disposing a small property we have so that we can channel the same money for his treatment in India. Aidha, familia hiyo sasa inatoa wito kwa Wakenya kuwasaidia kuchangisha shilingi milioni 8. If given chance, I believe Dylan would recover, and also we believe he will be cured. Unaweza kutuma mchango wako kupitia nambari ya paybill 625625. Nambari ya akaunti ni 26154553. Opicho Chemtai, Darubini, Wikendi. Na bila shaka mtazamaji, ni matumaini yetu ya kwamba familia hiyo itapata msaada ili angalau mtoto Dylan apate matibabu. Na basi tukiingia kwenye taarifa nyingine ni kwamba familia moja kwenye kaunti ya Kiambu imefukua mwili wa jamaa wao aliaga dunia tarehe 21 mwezi Juni mwaka huu ili wapate kufanya uchunguzi wa kubaini chanzo halisi cha kifo chake. Familia hiyo inashuku kuwepo kwa njama kuhusiana na kifo cha John Ngumi mwenye umri wa miaka 55. Marehemu Ngumi yasemekana alikuwa na afya nzuri alipozirai na kufariki nyumbani kwake. Kijiji cha Gishuri katika eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu. Baada ya kumzika jamaa wao mwezi Juni mwaka huu, familia hii imekutana tena karibu na kaburi hili kwa mara nyingine. Wakati huu kwa hafla na nia tofauti, kufukua mwili wake katika juhudi za kung'amua ukweli kupitia mchakato wa upasuaji wa maiti. John Ngumi mwenye umri wa miaka 55 yasemekana alianguka na kufariki nyumbani kwake tarehe 21 mwezi Juni mwaka huu. Hata hivyo, familia yake inashuku ipo njama iliyohusishwa na kifo chake, na hivyo basi ikakata kauli kutafuta agizo la mahakama ambalo liliwapa idhini kufukua mwili. At the same time nikapata tubo yake imefula hivi na hakuwa na tubo hata kidogo. Alikuwa mtu flat kwa tubo. So kwa ile mshtuko singeweza kusustain that image. Ndio sikuchukua step yoyote ya kuuliza kwa nini amefura tubo. Baada ya mazishi nilipatana na watu wanakaa vikudi wakaniambia your brother didn't kufa ile kifo halali, ni kama alipigwa hapo kwa boma yake. Wakati wa kifo chake, familia hii inasema John alikuwa na afya nzuri. Our brother did not have a condition. Never has he had. He has never been admitted in hospital. So we just wanted to know what is this that made him just collapse and die. We don't have closure because we don't know what killed him. How can we rest and sit not knowing what killed our brother? Uchunguzi uliofanywa katika hospitali ya matibabu maalum ya chuo kikuu cha Kenyatta na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor haungebaini kwa upesi chanzo halisi cha kifo chake, na hivyo sampuli zikachukuliwa ili kufanywa ukaguzi zaidi katika maabara ya serikali. Toxicology is study of poison and drugs which could have contributed. So once the analysis is conclusive, we'll be able to have a look and conclude what actually killed the late John Kabubi. What do they say when someone dies mysteriously to the public? Make sure that the autopsy is done, because exhuming a body bring a lot of issues. Mwili wake ulirejeshwa baadaye kwenye kitongoji cha Gishuri kwa mazishi. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kiambu, sasa turejee hapa Nairobi
ambapo watu wawili wameripotiwa kufariki katika eneo la Eastleigh, kaunti ya Nairobi, wakiwa wanafanya kazi kwenye maeneo tofauti ya ujenzi. Akithibitisha vifo hivyo, msimamizi wa hospitali ya Al-Amin, Daktari Mohamed Hassan, amesema mwathiriwa mmoja wa mkasa huo ambaye ni mwanamke aliaga dunia kutokana na majeraha ya kichwa na uti wa mgongo. Mwanamume mmoja wa umri wa makamu pia alifariki kwenye eneo la mkasa katika barabara ya Juja baada ya kuanguka kutoka orofa ya 10 hadi ya 2 katika eneo hilo la ujenzi. Wakazi wametoa wito kwa mashirika husika kuingilia kati ili kuepusha vifo ambavyo vinasababishwa na majengo mabovu. Idadi ya watu wanaoangamia kutokana na taratibu duni za usalama kwenye majengo yanayoendelea kujengwa huko Eastleigh jijini Nairobi yanaibua wasiwasi miongoni mwa wadau na wakazi wa sehemu hiyo. Waathiriwa hivi punde ni watu wawili ambao ni mwanamke na mwanamume wanaodaiwa kufariki baada ya kuanguka katika majengo mawili tofauti yanayojengwa kutoka sehemu hiyo. Hii kitu ikitendeka nimesikia tu tukaambiwa na mama mwingine twende tuone kuna mama ameangukiwa na mawe. Mimi nimesikia tu kuna msichana amegongwa na mawe kutoka kwa hiyo gorofa. Kama ni kafara itashinda katika jina la Yesu. Mwanamke huyo ambaye alikuwa akisaidia kazi za mkono aliaga dunia kutokana na majeraha ya kichwa na uti wa mgongo alipowasili katika hospitali Al-Amin. Wanatumaliza hapa. Yadaiwa kwamba mwanamume wa umri wa makamu alianguka kutoka orofa ya 10 hadi ile ya 2 katika eneo la ujenzi karibu na barabara ya Juja. Wakazi wanadai kwamba vifo vingi vinatokana na kutomakinika kwa wenye majengo. Ni vitu zina happen. So watu wanakufa kwa michengo sana. Hapa maeneo ya Eastleigh sana. Tuko hapa tunaomboleza, ameingishwa kwa hospitali. Hakuna safety kwa hizi buildings. Ile kasoro iko nayo ni wale watu wanajenga hapa ni watu wanajitafutia ni masafara. Sawa? Na ile kitu iko ni hawana equipment. Hata unaniambia mtu ameanguka kwa gorofa. Ile kitu anatumia ni hizi mambao. Hospitali ya Al-Amin ambako mwathiriwa huyo alipelekwa inasema imeshughulikia visa vingi vinavyohusiana na maeneo ya ujenzi ambapo iliwahimiza wadau wachukue hatua. We have seen quite a number from different sites, but some of them are just normal injuries, some have mortality like this one, and it has been there for the last I think 3-4 years, but it has been several cases. Timothy Kipnosu, Darubini Wikendi. Mtazamaji, hafla ya kusisimua iliyoandaliwa katika shule ya Jewel House huko Syokimau imeibua wito wa taifa kuongeza hali ya kujua kusoma na vilevile kuandika na usomaji vitabu. Haya ndio yaliyojiri katika tamasha la usomaji vitabu ambalo limewavutia watoto pamoja na wazazi. Kulikuwa na msisimko katika shule ya Jewel House ambapo watoto pamoja na wazazi walikusanyika kwa mashindano ya kusoma vitabu ambayo yalisubiriwa kwa hamu. Hafla hiyo iliwatia wengi sio tu moyo wa kusoma pekee, bali pia kuchangia kutolewa kwa wito wa shule zote hapa nchini ziwe na vitabu hasa vile vya hadithi ili kuwapa watoto wao maarifa mapema. The government has done quite a lot of work in providing books for the public schools. So I think it's just the challenge I have would be to the teachers in all our schools to know the value and the importance of reading. And if we develop a reading culture from a young age, as the children grow, they are the ones that will actually look out for magazines, look out for newspapers, because already they have the culture of reading in them. Your fourth one, value. Waliozungumza katika hafla hiyo walisema tamasha hiyo imewezesha wanafunzi kujiamini zaidi na kuwapa maarifa ya mawasiliano. We increase the children's confidence because on a normal school day they will read for their classmates and the teacher, but today they get to read in front of their parents and visitors, which in a way makes them very confident. And as a parent, I have benefited today in ensuring that I also take it home in terms of advising my kid on how to read. Okay, one, it's about communication skills. With reading books, they improve their communication skills, whereby they're able to communicate with each other. They're also able to communicate with the outside world, the parents, with English.
Aidha, hafla hiyo ilikuwa fursa nzuri kwa wazazi vile kujifunza jinsi ya kuwasaidia watoto wao kuwa na mtindo wa kusoma nyumbani. Sometimes as parents, even we don't understand the essence of reading. But when such a school invite us to come and see what our children they are doing, we are also able to encourage them at school. When we have in a one-on-one learning with the kids, they get that confidence. And with that, you know your weakness of your children. And then maybe you look for how to improve it. Once the parents do it here, I'm sure they will be challenged at home by their children to continue. You know, buy them a book, read to them, listen to them. So that's why we have involved parents the way we have today. Wahisani wamehimizwa watoe vitabu kwa shule ili kufanikisha mtindo wa kusoma vitabu. Naam, baraza la uongozi la chuo cha utalii limetoa wito kwa wadau wa sekta hiyo wasaidie katika kuongeza uwezo wa chuo hicho ili hatimaye kiweze kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosajiliwa chuoni humo. Akiongea wakati wa mahafali ambapo mameneja 318 kutoka sekta ya utalii hapa nchini walipokea stashahada na vyeti vya certificates, mwenyekiti wa baraza hilo David Wamatsi alisema kwamba chuo hicho vilevile kinachunguza mtaala wake ili kuhakikisha kinafikia matarajio ya sekta hiyo. Mkurugenzi wa chuo hicho Tony Mbero alisema usimamizi wa chuo hicho umezindua mfumo mpya wa masomo utakaohusisha mafunzo ya njia ya mtandao ili kushughulikia idadi kubwa ya wanafunzi wanaotuma maombi ya kujiunga. Miradi ya maendeleo ya usimamizi ya kila mwaka iliyoanza mwezi mmoja uliopita iliwezesha wasimamizi kubadilisha maarifa, kujadili changamoto na mafanikio ambayo yamesababisha kuongezeka kwa mapato ya sekta hiyo. So as an institution, as the council, we are looking forward to mobilizing resources to ensure that we have adequate capacity in terms of infrastructure and personnel to ensure that we meet the industry demands and requirements. Government, we are having discussions with several investors. We are almost agreeing on issues with some of them, one of them. So this is meant to upgrade and modernize and of course expand the Kenya Utalii College infrastructure. Kenya Utalii College embarked on reviewing its curriculum, and out of which we've developed a new curriculum with about 15 new courses in diploma and certificate courses. The curriculum has changed given the new demands in terms of the content, the names that we are giving to the courses, and also the duration that it takes to train a hotelier or a tourism specialist. So this curriculum has been designed in such a manner that it will meet the emerging trends in the industry. Today, we realize that there are new approaches to training, and the college will be focusing on going online in its programs. That will allow the college to expand in terms of the reach and in terms of the numbers that will be training. Na basi mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha ya kwamba ni wakati wa kupata taarifa za spoti. Na basi tayari namuona mwenzangu Lemoka yuko kwenye studio. Lemoka, usukani ni wako, tupashe aliyojiri kule viwanjani. Asante sana Nancy Okware. Hujambo popote ulipo mwanaspoti, karibu sana. Baada ya kudodosa kutwa nzima, sasa tunakuandalia taarifa za gonga vichwa vya habari leo hii, ambapo tunaanza na WRC Estonia. Kel Rovanpera aliandikisha ushindi wake wa 3 mfululizo kwenye mkondo wa mashindano ya magari ya Rally Estonia, ambao ni wa 4 kwenye msururu wa dunia. Mkondo wa 9 wa Rally Finland utaandaliwa mwezi ujao.
A little bit more what I'm used to. So, but yeah, all of it. Kale Rovanpera ndio bingwa wa mkondo wa Rally Estonia mwaka huu. Miaka miwili iliyopita Rovanpera alikuwa bingwa mwenye umri mdogo zaidi kwenye msururu wa WRC aliposhinda mkondo huo wa Estonia. Baada ya ushindi huo, Rovanpera ametanua pengo la alama 55 kileleni pa mashindano hayo na kujiongezea matumaini ya kutua tena ubingwa mwaka huu. Dereva huyo mwenye umri wa miaka 22 alimaliza mashindano hayo sekunde 52.7 mbele ya Thierry Neuville aliyeongoza siku ya Ijumaa. Mwenzake Sapeka Lapi alimaliza watatu sekunde 6.8 nyuma yake baada ya mashindano hayo ya kilomita 300, huku Elfyn Evans akifuata katika nafasi ya 4. Timu Suninen alimaliza watano dakika moja nyuma ya Evans, na nyuma yake alikuwa Pierre-Louis Lubet aliyemzidi kasi Takamoto Katsuta. Ott Tanak alipigiwa upato kushinda mashindano hayo, lakini akakumbwa na matatizo kabla ya kuanza. Mkondo ujao utaandaliwa nchini Finland mwezi ujao. Na Jeff Kivi na Macharia Nyawira ni miongoni mwa wachezaji 6 chipkizi watakaoelekea huko barani Ulaya kushiriki kwenye makala ya kwanza kabisa ya mashindano ya kombe la Ujerumani mwezi Oktoba. Wachezaji hao 6 chipkizi walishiriki kwenye mashindano ya gofu ya siku 4 ya Kabete yaliyokamilika hii leo katika uwanja wa gofu wa Kabete Vetlab. Wachezaji gofu chipukizi Jeff Kivi na Macharia Nyawira ni miongoni mwa wachezaji 6 watakaoelekea barani Ulaya kushiriki kwenye makala ya kwanza ya mashindano ya kuwania kombe la Ujerumani mwezi Oktoba. The NCBA US Kids Tournament, you get priority status ranking and you qualify for these tournaments, and there's the bigger one that was in South Africa called the Big Five that Jeff didn't qualify in January. So he went in again for the Motaiga Championship, and in Motaiga he finished 3rd, and then we got the invite. Because of that position, his priority status went high, and he was invited among other kids, and they'll be in Germany end of September for a 2-day tournament. Mashindano hayo ya Ujerumani yanawapa fursa wachezaji kujiongezea alama za kuwafuzisha kwenye msururu wa gofu duniani kwa watoto. I expect to qualify to the World Championship for juniors and probably win there. Yeah. Wachezaji hao 6 walishiriki kwenye mashindano ya Kabete ambayo Kihara Mikaela aliibuka mshindi baada ya kuwashinda Mwangi Natha na Belinda Wanjiru waliomaliza katika nafasi za 2 na 3 mtawalia. It is an opportunity for our golfers to measure themselves and their ability against that of juniors all across the world. The very best juniors will actually get global ranking points. They'll be able to see what position they stand vis-a-vis other golfers in the world. Kwenye kitengo cha wavulana wasiozidi umri wa miaka 12, Gera Justin, Shah Amar na Kivi Jeff walitoa nafasi 3 za mwanzo, na Macharia Nyawira, Mwangale Lael na Ochola April wakafanya vivyo hivyo kwa upande wa wasichana. Sasa tuangazie makala ya kombe la dunia kwa wanawake, ambapo Banyana ya Afrika ya Kusini ilipoteza nafasi ya kutoa alama yao ya kwanza katika finali za kombe la dunia mwaka huu kwa wanawake iliposhindwa na Uswidi magoli 2-1 kwenye mechi yao ya ufunguzi huko Wellington, New Zealand. Katika mechi nyingine, Uholanzi ililaza Ureno 1-0. Mabingwa wa kombe la bara Afrika mwaka 2022 Banyana wa Afrika Kusini walipoteza nafasi ya kutoa alama yao ya kwanza katika fainali za kombe la dunia mwaka huu kwa wanawake baada ya kushindwa na Uswidi 2-1 kwenye mechi yao ya ufunguzi jijini Wellington, New Zealand. Banyana iliongoza katika dakika 48 kupitia kwa Hilda Magaya, lakini Frida Rolfo akasawazisha katika dakika 65. Hatlana, she's reached the ball. She wasn't the favourite. Hatlana's effort. Mershevich has lost it, and it's bundled in. Hilda Magaya with a huge goal. It's crossed, dangerous, all the way to the far post, and it's crept in. Mechi hiyo ilionekana kukamilika sare, lakini bao lililofungwa na Ilested katika dakika 90 liliipa Uswidi ushindi. Katika kundi E, Uholanzi ilishinda Ureno 1-0 na kuchupa hadi nafasi ya pili jedwalini nyuma ya Marekani.
Spitzer drives it deep. Back across goal and headed in, but the flag is up on this near side. It will not count. Now it is being checked for an offside leading up to the goal. My decision is goal. Kundi ni F, Ufaransa na Jamaica zilitoka sare tasa. Move with Matteo Fortiani. He's got a good shot on her. And there was the danger. Na bila shaka mpaka hapo sina la kuwamba. Shukrani sana kwa muda wako, asante sana pia kwa utazamaji wako. Mengi zaidi tutakuwa unapokea mwendo wa saa 3 usiku kwa lugha ya Kimombo, lakini kwa sasa nakurejesha kwake Nancy Okware. Mimi ni @lemoka na nimetoka. Swadakta kabisa mpenzi mtazamaji, baada yake Lemoka kutoka, nami pia wakati umewadia, lakini nawashukuru sana wote ambao wametazama Darubini Wikendi, akiwemo Zakaria Mwangi ambaye anasema anatazama kutoka Kiambu, na vile vile Felix anasema anatazama kutoka Bomet, na pale kwenye Twitter Stephen Samo anasema ya kwamba anatazama kutoka Luanda, kaunti ya Vihiga. Ni baadhi tu ya jumbe za wale ambao wametazama Darubini Wikendi, na hivyo basi tunakushukuru sana mtazamaji kwa muda wako. Mie naitwa Nancy Okware nikikutakia usiku mwanana. Kwaheri. Thank you for being part of Save a Life organization. We're indeed transforming lives. You have seen, what Dr. Mesha Konguti did to Mogaka. Huge transformation, huge transformation. You have seen Eunice Mwende, huge transformation. Jane from Nyamira, huge transformation. My boy from Turkana, you can see him in after, huge transformation, and many more. Eunice from a place called Kirinyaga. Eunice, thank you for your support. This is what Save a Life is doing. We have saved over 1,066 and many more. We have also built houses. We have also, started small businesses for many. And thank you for your support. Cheza Loto Moto. Sasa unaweza jishindia instantly na Loto Moto. Dial *570# wakati wowote, siku yoyote ya wiki na mahali popote. Dial *570#. Kisha chagua moja kati ya games za Loto Moto. Weka stakes zako 50 shillings, 300, 500, 2,000 shillings. The bigger your stake, the greater or the bigger your prizes. Cheza mara kadhaa, na kumbuka, cheza responsible.